자, 그럼 9월 5일 월요일 모닝 헤드라인스 뉴스캐스터 조주연 선생님과 함께 시작합니다. Typhoon Hinnamnor is forecast to reach waters off Jeju Island today as a super strong typhoon before making landfall near Busan by Tuesday, becoming the strongest typhoon to make landfall in South Korea. 초강력 태풍 힌남노가 오늘 제주 해상에 이를 전망이며 내일은 부산 인근에 상륙할 것으로 예상되고 있습니다. 전망대로라면 가장 강한 세력으로 국내에 상륙한 태풍이 될 것으로 보입니다. NASA has postponed the launch of its groundbreaking Artemis 1 moon rocket for the second time in a week after several unsuccessful attempts to stop a fuel leak. 미국 항공우주국 나사는 달 탐사 로켓 아르테미스의 연료 누출을 막기 위한 몇 번의 시도가 불발되자 로켓 발사를 또다시 연기했습니다. The U.S. has agreed to sell $1.1 billion in weaponry to Taiwan, prompting China to call on the Biden administration to immediately revoke the deal or face countermeasures. 미국이 대만에 11억 달러, 우리 돈으로 약 1조 5천억 원 규모의 무기를 판매하기로 합의했습니다. 이에 중국은 당장 계약을 취소하지 않으면 반격 조치에 들어가겠다고 바이든 행정부에 경고했습니다. The BBC has given £1.42 million from the sales of the 1995 Panorama interview with Princess Diana to 7 charities linked with the late royal. 영국 BBC 방송사는 1995년에 제작한 다이애나 비 인터뷰 프로그램의 수익금 142만 파운드, 우리 돈 약 22억 원을 고인과 관련된 7개 자선단체에 기부했습니다. A high school teacher in Canada has discovered fossilized remains of an unknown animal that walked the earth 300 million years ago. 캐나다의 한 고등학교 교사가 3억 년 전에 지구상에 살았던 희귀 동물 화석을 발견했습니다. And those are today's morning special headlines. Morning Headline Expressions. 자, 오늘 헤드라인에서 살펴본 표현. 네, 다시 한번 보겠습니다. In headline number 1, we saw this expression. The strongest typhoon is to make landfall in South Korea. Make landfall이라는 표현이 있었죠? 상륙하다. So actually come to land. So it's actually reaching the land part of the Korean peninsula. 네, 하나의 덩어리로 외우시면 좋습니다. To make landfall. 그래서 a typhoon is expected to make landfall, or you could say afterwards the typhoon made landfall. 네, 시점에 따라서 이렇게 다르게 쓰시면 되고요. make landfall 자체가 상륙하다라는 뜻입니다. 자, 두 번째 헤드라인에서는요. After several unsuccessful attempts라는 표현이 나왔는데요. 시도를 했지만 그 시도가 실패했다, 성공적이지 못했다라는 뜻으로 unsuccessful attempts라고 했습니다. That's right. So unsuccessful means basically the same as failed. And attempt is a trial. You tried something and you didn't succeed. And it's softening the blow. Rather than saying failed attempt or failed trials, you say unsuccessful attempts. Exactly. After several unsuccessful attempts to stop a fuel leak라는 표현이 나왔었죠. 자, 그 다음에 세 번째 헤드라인에서는요. revoke the deal or face countermeasures 이런 표현이 있었습니다. 뭐 다 좋은 표현이었는데요. Revoke the deal means scrap the deal. That's right. And face countermeasures means you will have to face or come face to face with measures that
that are counter to your actions. Yes, so you have to confront and deal with something or accept something. 네. That all is included in you have to face countermeasures. 네. Countermeasures. confront도 참 좋네요. 네, face랑 비슷한 의미라고 보실 수 있습니다. 직면하다의 의미가 있죠. 자, 그다음에 네 번째 헤드라인에서는요. The late라는 표현이 나왔는데요. linked with the late royal이라고 해서 고인이 된 왕족. 근데 여기서 말하는 구체적인 사람은 바로 다이애나 비를 말하고 있었습니다. That's right. 그래서 고인이 된 누구누구 할 때 the late를 쓴다는 거. The late someone. You always have to put the in front of late. So if you are talking about someone who has passed away, you have to say the late someone. If you say late, then it just means that you were late 네. in terms of time. 그런데 물론 이제 상황에 따라서는 이 늦은 누구누구라는 의미로 Oh, look, this is the late 누구누구라고 할 수도 있긴 하겠죠. 근데 Yes. 그때는 정말 컨텍스트, 맥락이 전부 다 That's 이해가 right. 됐을 때는 그렇게 할 수 있는데 제가 딱 생각나는 상황은 예전에 마릴린 먼로가 케네디 대통령의 생일날에 이렇게 노래를 부르는 적이 있었어요. 그때 사실 일부러 Yes. 전체 제작진에서 좀 늦게 무대에 올라오는 걸 연출했다고 합니다. 그래가지고 MC가 Here's Marilyn Monroe. 근데 안 나와요. 그래서 Marilyn Monroe 또 부르는데 또 안 나와서 세 번째 이제 탁짠 하고 나타나는데 그래서 그 MC가 And this is the late Marilyn Monroe 이렇게 말을 했어요. 근데 그때는 이제 Yes, 그냥 of course. 늦었다라는 That's right. 의미인데 아, 정말 참 It's obvious 삶은 that she's not 네. dead. So 그런데 또 삶이라는 게 참 알 수가 없는 거죠. 그러고 나서 오래 지나지 않아서 정말 The late Marilyn Monroe가 됐다는 것은 That's right. 네, 웃지 못할 일인데 네, 진짜 고인이 됐죠. 그래서 이제 That's 두 가지 의미가 있을 수 있지만 대체적으로는 The late 하면은 고인이 됐다라는 의미로 아시면 되겠습니다. 자, 마지막으로 헤드라인 넘버 5에서는요. Fossilized remains가 나왔어요. 이 remains라는 게 유적이라는 의미죠. That's right. So what actually is left over? And here you usually talk about the bone structure of an animal, the skeleton of an animal. The remains of an animal. Usually we talk about the remains of dinosaurs and it's quite commonly used when we talk about fossil discoveries. That's or right. unearthings of that sort. If it's not an animal, or if you're talking about remains of something that wasn't living, then you can also mean that it's historical or Yeah. archaeological artifacts. Remains of a building? That's right. 아, 그래요. 자, 유적이라는 단어, remains. 그냥 remain 아니죠. S가 붙어야 됩니다. That's right. 네. 자, 이렇게 오늘 헤드라인에서 나온 표현들 리뷰 해봤고요. 모닝 헤드라인 expressions는 오디오 어학당과 유튜브에서 무료로 다시 듣기 하실 수 있습니다.